Good morning. Good morning, Dr. Victor. How are you? Perfect. You can hear me well, huh? Yes, I'm hearing you very well. Thank you. Awesome. We're just waiting Dr. Ali and the team from the Ministry of Agriculture. Okay. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا. ربنا يخليك دكتور علي، ازي حضرتك؟ والله بخير، الله يسعدك. كيف أموركم؟ إن شاء الله بخير. والله في نعمة، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. معذرة على التأخير في الدخول. لا خالص، تحت أمرك يا دكتور علي، ربنا يبارك فيك، تحت أمر حضرتك. ما أدري الزملاء كلهم موجودين؟ زملائنا موجودين، تيم زويتس موجود اوريدي. ممتاز. نبدأ ولا ننتظر شوي ينضموا لنا المزيد من المشاركين؟ زي ما حضرتك تحب يا فندم، تحت أمر حضرتك. طيب خلينا ننتظر كذا 5 دقائق إضافية أو دقيقتين، أشوف العدد يعني ما شاء الله في ازدياد، فنتيح الفرصة لأكبر عدد ممكن للمشاركة. خلاص ننتظر 5 دقائق إن شاء الله. Dr. Victor, we will wait 5 minutes for some other participants to join. No problem. Can you see my screen? Yes, I see your screen very well. Thank you very much. Perfect. Thank you.
السلام عليكم. نبدأ إن شاء الله. اتفضل دكتور علي، اتفضل سعادتك، اتفضل حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أرحب فيكم جميعا في مستهل ورشة العمل هذه عن اللي هو البرامج التحصينات في القطعان الماشية. طبعا وتأتي يعني بالشراكة مع شركة زويتز اللي هي العالمية والرائدة في مجال إنتاج المستحضرات البيطرية، ونشكرهم أيضا على تعاونهم في يعني إقامة هذه ورشة العمل، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أن تحقق الهدف المأمول فيها. طبعا يعني هذه من التحديات اللي تواجه صناعة الماشية والألبان في المملكة العربية السعودية بشكل عام، أيضا الموسمية الأمراض في هذه الفترة أيضا. فيعني نتمنى لكم إن شاء الله كل النجاح وكل التوفيق في إقامة هذه الفعالية، وأن الجميع فعلا يستفيد من هذه الفعالية، وأيضا الخبرات والعلماء اللي يعني بيشاركون معنا في إقامة هذه الفعالية. كل التوفيق لكم، وأنا إن شاء الله بإذن الله متابع لكم. تفضل. طبعا بشكر حضرتك دكتور علي، وطبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي حسين جلال، أنا أستاذ مساعد الميكروبيولوجي في كلية طب البيطري جامعة القاهرة، وحاليا مدير لشركة زويتس في المملكة العربية السعودية. طبعا في البداية بحب أتقدم بالشكر للزملاء في وزارة الزراعة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ممثلة في الدكتور علي الدويرج مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية، على إتاحتهم هذه الفرصة العظيمة لكي نتواجد اليوم مع حضراتكم في هذا اللقاء العلمي الذي أتمناه مثمرا بإذن الله. طبعا حديثنا اليوم زي ما أستاذنا الدكتور علي تفضل وقال هيكون على أمراض الجهاز التنفسي في الأبقار واستراتيجيات التطعيم. هيكون معنا طبعا الدكتور فيكتور كورتيز هو المتحدث الرئيسي، وهيعاونه طبعا في الترجمة للغة العربية الزميل العزيز دكتور سليمان محمد، أستاذ مساعد أمراض البطنة والمعدية في كلية طب البيطري جامعة القاهرة والمدير الفني في زويتس مصر. طبعا I'd like to welcome Dr. Victor Cortez. Dr. Victor, he is graduated from Michigan State University, and he received his PhD in veterinary medicine in 1980. Then from until November 2020, he held the title of Director Technical Service Cattle Immunology, which included both North America and international cattle and veterinary segments. He currently is the owner of Cortez Veterinary Consulting company. He has many publications on viral infections, immunology, neonatal immunology, and young dairy calf management. Also, he has several textbook chapters, and he has been guest for providing presentations at many veterinary and university meetings, including the American Association of Veterinary Bovine Practitioners, World Pediatric Congress, and the EVMA. So I'd like to welcome Dr. Victor Cortez. Dr. Victor, the floor is yours. Well, thank you for that introduction and welcome everybody. I certainly look forward to spending the next couple of hours with you. There will certainly be time for questions as we finish up this presentation, and hopefully this will add to your knowledge base and also have you think about things a little bit differently. We are at a time right now where vaccination programs in cattle around the world are dramatically changing. And much of this is being driven by new research. I'm going to cover some of that new research. Certainly, I have been fortunate to be involved in a lot of this research, and you'll see my name on many of these publications. But also, what's driving this change is really two things. The first is the move from short-term studies looking at just health to long-term studies looking at not only health, but also production. That includes everything from milk production to feed efficiency to longevity in the herd. And so a lot of these studies are changing some of the focus. The second big change is moving from individual component vaccination programs to looking at how all the vaccines fit together in a comprehensive lifelong vaccination program as we look not just at how we vaccinate the calf,
but how that vaccination then fits in as we move to the heifer, and then as we move into the lactating cow. We find that as we look at how all these vaccines work together in a comprehensive program, we can often minimize or reduce the number of vaccinations we give if we use all the information available on those different vaccines. So let's go ahead and get started and see what all this is being driven by. First of all, I think it's important to understand the difference in the vaccination goals as we look at a dairy facility. The vaccination goal of the calf is to prevent respiratory disease and to keep that animal healthy. The goal of vaccinating the replacement heifer actually begins to reach breeding age, or the cow, is primarily to protect the fetus. And respiratory protection is a secondary goal. Now, I'm not saying that respiratory protection is not important, but certainly protecting the developing fetus becomes a more important goal if we want to maintain that pregnancy and then get into milk production. Certainly safety concerns for both the calf and the cow are important, but are different. As we look at the calf, we're looking at primarily allergic reactions, reactions that may impact the white blood cell counts or impact intakes. On the cow, while we're still concerned about adverse reactions, we're also concerned about anything that may adversely impact milk production or reproduction. So some very different safety concerns may be involved here, and we'll talk about those when we talk about the cow a little bit later. Thirdly, as we understand more about the immune system and how it develops, which we'll talk about in depth in a couple of minutes here, we learned that the durations of immunity of vaccines often vary by age. The longest durations of immunity that we see from vaccines are obtained when that animal hits immunologic maturity. And as that animal grows and develops, that duration becomes longer. So the vaccine's duration of immunity in a newborn calf may be very different from a 4-month-old calf, and certainly will be different from a yearling as we look at how long those vaccines are going to last. And that becomes important as we look at designing vaccination programs. And certainly, finally, as we take a look at some of these general concepts in the young calf, we also have to be concerned about maternal interference. This has certainly been well demonstrated with BRD vaccines, with bovine viral diarrhea virus vaccines, blockage by maternal antibody with neutralizing antibodies of 1 to 32 or above has been consistently seen in the literature and becomes a component of how we design vaccination programs for respiratory disease and for preparing for reproductive protection in these animals. And so just because a vaccine is licensed and available doesn't mean it always works. And this is particularly important as we look at trying to use vaccines in different situations. And so a vaccine may be licensed that works if there's no maternal antibody, or it may work against respiratory disease, but not against the reproductive syndromes of BVD or IBR. And so labels become extremely important as we begin to try to understand how these vaccines fit into a program and what they can truly do. It's important then to keep this in mind as we look at different vaccines, that just because they're licensed for a specific syndrome doesn't mean they work in all situations. This is particularly important as we look at reproductive protection. You'll find many vaccines that are labeled have respiratory protection labels, but they may not carry reproductive protection labels for IBR, preventing IBR abortions, or preventing BVD abortions or the birth of persistently infected animals. And this is because it is easier to achieve respiratory protection from a vaccine than to protect the fetus developing in utero. And we'll talk about why that is a little bit later. But as an example, if I want to get a calf sick with BVD, respiratory disease, and immune suppression, it will take over 1 billion viral particles. However, if I want to
cause birth of persistently infected animals. It takes exposure of only about 1,000 viral particles. You can see then that it requires a much higher level of protection to limit my replication to less than 1,000 viral particles compared to 1 billion. And so we see this difference in labeling that is very consistent, that many vaccines worldwide may have some decent respiratory protection labels, but will not have fetal protection studies done or any idea of how well they may work against reproductive disease. If we take a look at controlling respiratory disease in the young calf, we talked about how controlling disease in the young calf is really important. And this has become even more important as we understand the long-term impacts of respiratory disease on performance of these animals. We certainly know that bovine pneumonia in these calves can have substantial economic cost in mortality and treatment. But what about the long-term impacts? If we take a look at calves treated for respiratory disease one time, under 3 to 4 months of age, they're 2.5 times more likely to die after 3 months of age. They're 2.4 times more likely to die all the way up to 2 years of age. Initial studies showed reduced growth for the first 6 months of life. However, new studies out of the University of Guelph have now shown reduced growth through second calf, reduced milk production through second and third lactation. It's also interesting to note that early respiratory disease is more, those animals are more likely to have calving problems and also breeding problems. We find that respiratory disease in the young calf causes long-term impacts on reproduction and milk production that we cannot make up. And we can look at studies that have been done where they compare the genetic potential of heifers and their first lactation milk production, and we can pick out those animals that had early respiratory disease because they do not have the ability to hit the level of milk production that their genetics should have them likely to succeed with. This is a more recent study that was published where they looked at the association between calfhood bovine respiratory disease and departure from the herd, milk production, and reproduction. One of the largest studies, and certainly a study that any of you that work with dairy should have in your files, because this shows how devastating early respiratory disease can be on the long-term livelihood and success of that animal. They showed that animals that have early respiratory disease in the first 4 months of life are up to 5 times as more likely to leave the herd before first lactation than animals that did not have respiratory disease. And so we find that the long-term impact of respiratory disease is very important and certainly needs to be monitored. And those animals that have early respiratory disease should not be considered to be maintained as replacement animals unless there is a significant reason for maintaining that animal. Furthermore, we need to make sure that we identify these early respiratory disease animals so that they do not slip through the process and go into the herd, causing then severe economic loss in those herds. This also means that we have to become more diligent in not only our monitoring of our calves for early respiratory disease, but also how we establish vaccination programs that can increase our ability to protect these animals against respiratory disease. And so if we take a look at the calf and developing protection that allows full use of the perinatal programming system of hitting all the genetic potential, we need to make sure that we control respiratory disease. Now, development of the immune system begins early in gestation. And if we look at in utero development, we can already see thymic development as early as 27 to 30 days in that developing fetus. The initial thymic cell infiltration
are of unknown origin, really not important for what we do clinically. What is important is that the primary CD4 and CD8 cell development occurs in the thymus of the developing fetus. The thymus in utero is the major immunologic organ. After birth, it begins to decrease as an immunologic organ, and by 8 months of life, it is primarily functioning as a metabolic organ with very little immunologic function left. The thymus reaches its maximum size by mid-gestation, its maximum function as an immunologic organ at the birth of the animal. We find that development and the recognition of self by CD8s occurs in utero, usually about day 110 in gestation. That is why we see very specific times in which the bovine viral diarrhea virus can actually cause birth of persistently infected animals. Once self-recognition has occurred by development of the CD8s and the recognition of correct MHC1s, we can no longer then see the birth of persistently infected animals. Calving immune suppression is extremely important in that young calf. We're going to talk about that in just a second here as we take a look at that young calf's immune system. Now, we talked about immaturity of the immune system of that calf. We find that as we look at both the polymorphic nuclear cells as well as interferon production, that calves are only responding at about 1/1000th of what that immune system will do when it hits maturity. And that immune system slowly matures over time. We also find that the calving immune suppression causes a decrease in immune function that begins at about day 2 of birth and continues until day 5 when it begins to go back up again. The immune system from the calving immune suppression hits its lowest point in the calf on day 3 and 4 after birth. This is a time in which vaccination should dramatically be avoided. Most of the studies have shown that vaccination of calves with injectable vaccines in the first week of life have very poor efficacy and may actually cause disease. And so in the first week of life, we try to limit our vaccinations to essential vaccines and primarily vaccines that are administered intranasally or orally, rather than using injectable vaccines during this very susceptible and fragile time of the neonatal immune system. We find as we take a look at cattle that their immune system systemically is fairly well developed because of that long gestation period. However, the local immune system is still going through a lot of development. And colostrum has an important role in trying to protect this local immune system, the digestive tract and respiratory tract of that young calf because of its immaturity. How does this immune system mature over time? We see that T lymphocytes do not achieve peak levels until 8 months of age. We're going to come back and talk about why that's important as we talk about the replacement animal and getting her ready for reproductive protection, because that timing becomes critical as you look at studies that have been performed around the world for reproductive protection. Phagocytic cells are in higher numbers in the neonate, a lot of that due to phagocytic cells from colostrum. However, the neonatal phagocytic cells do not function fully until 4 months of age, which means that we have decreased antigen presenting ability. Complement is only 12 to 60% of adult levels and does not hit its adult levels until 6 months of age. As I mentioned previously, the systemic immune system, while it is immature, is fairly well developed. However, the local immune system is still going through rapid development. We consider the immune system to be mature in Jerseys by about 6 to 8 months of age, in Holsteins between 10 to 12 months of age. And we're going to talk about what this means as far as designing vaccination programs when we come back to the slide a little bit later and talk about the replacement heifer. So keep this in mind as we talk about that mature immune system. The mature immune system impacts durations of vaccine responses as well as levels,
and the ability of a vaccine to give reproductive protection. So let's talk about colostrum for just a second, since colostrum is so important in early prevention of bovine respiratory disease, as well as having an influence on vaccinations. We know that colostrum is important for survival, concentrated source of many different things, and we're going to talk about some of those very important components. Some of the newer studies are also showing that colostrum has tremendous levels of hormones that are biologically active and have long-term impacts on milk production, reproduction, and feed efficiency. Colostrum is selectively transported to the mammary gland and concentrated beginning about 5 weeks prior to calving, and it peaks 2 weeks prior to calving. If we are trying to really drive colostral antibodies higher for scours vaccines, the optimum time to give those anti-diarrhea vaccines to the cows to improve my colostral levels is 6 to 8 weeks prior to calving. So if there's enough time for the cow to respond to the vaccine, hit her peak response, and then have time to put it into her colostrum. Basically, where the cow starts with her systemic antibody levels is where the calf will end up. And this is the way that the diseases in which we vaccinate or in which the cow has multiple exposures will have more antibodies in it than diseases in which we see very low exposures. Besides antibodies in colostrum, there's a high level of white blood cells. And these white blood cells are also concentrated. They are comprised of primarily lymphocytes. There's also macrophages and neutrophils in these in the colostrum. The early studies were published out of Germany by a research group led by Riedel Kaspari. And they're able to show that these white blood cells regulate and enhance defense mechanisms, that they transfer lymphocyte responses that are active, that they increase antibody absorption, that they're extremely protective in the digestive tract against gram-negative bacteria in particular, and that they also transfer cell-mediated immunity. They also showed that these white blood cells are destroyed by freezing. And this is one of the reasons why we are seeing the move worldwide towards using fresh or fresh refrigerated colostrum is our primary source, rather than frozen colostrum or colostrum replacers to get these white blood cells in there. Because the follow-up studies that are being done now around the world are showing these white blood cells are much more important, both short-term and long-term, than what we thought in the past. The colostral environment changes the ability of these white blood cells to actually cross the intestinal tract and changes where these white blood cells go. The white blood cells selectively go to the respiratory and gastrointestinal tract. Remember, I told you that colostrum from the dam has a way of trying to protect that local immune system. And in a recent paper that we've published, we're able to show that colostrum has dramatic impact on early respiratory disease prevention in that calf within the first 60 days of life. And so getting these white blood cells in good levels, along with the antibodies from colostrum, are important for early respiratory disease control in this young calf. It's interesting that calves that are fed acellular colostrum, colostrum without the white blood cells, will actually upregulate more stress receptors on their white blood cells. These calves then are more susceptible to respiratory disease when they go through the weaning process. And also, these colostral cells are able to stimulate the development of neonatal antigen-presenting cells. In other words, they're teaching the calf's immune system how to respond to disease and to vaccination. Now, these studies were followed up by a recent study published in the Journal of Dairy Sci, in which they're able to show that when they fed colostrum with white blood cells, that it would impact vaccine responses to calves anywhere from 10 months to 2 years later. And so these white blood cells and the ability to teach antigen presentation become important as we design vaccination programs if we want to maximize out those vaccine responses, even if we're talking about older animals, not just in that young calf. Now, while that was done in research,
we published a paper last year in which we looked to see whether or not we could clinically see the impact of those white blood cells on long-term vaccine responses with commercial vaccine, similar to what they had shown in the Journal of Dairy Science study. In the study, we used an intranasal BHV1 vaccine and looked at comparing calves were vaccinated when the white blood cells were there in the calf, compared to waiting until after those white blood cells had disappeared. The study showed the white blood cells from colostrum degrade and are gone by about 5 to 6 weeks of age, although their impacts may be long-term, as you just saw. So what do we see in the study? We had no wild virus exposure during this 270-day study period. So we're able to look at just responses to the vaccine. We found that we had a good response to intranasal vaccination when they were vaccinated at birth. But more importantly, as you take a look at what happened long-term, you see that the calves that were vaccinated at birth, that is the blue line, compare the calves that did not get their first vaccination at 60 days, that subsequent vaccinations were significantly higher, both to intranasal and injectable BHV1 vaccines, if those calves received their first vaccination when the white blood cells were there. So what the Journal of Dairy Science study showed with experimental antigen, we were able to repeat with our studies showing that vaccination of that young calf when the white blood cells were there are able to prime the immune system differently and subsequently dramatically improve booster responses to calves that are vaccinated, even out in our study 9 months later. And so very similar studies, one with experimental and ours with a commercial vaccine, able to demonstrate the importance of those white blood cells on teaching the immune system how to respond to vaccination. Now, if we take a look at this early total protein from colostrum, this is one of the more recent studies that was published. This was again published just this past year, in which we looked at the impact of colostrum on 40,000 animals, looked at what the optimum levels were in these animals, and looked at the impacts on mortality, on different disease parameters, as well as growth of these animals. No big surprise, as the total protein levels went up, we did see a decrease in mortality rate. We also saw the exact same thing as we looked at pneumonia and diarrhea. In Holsteins, the optimum level was between 6.0 and 8.5. In the Jerseys, that level was a little bit higher, close to 6.5 to 7 to 8.5 as being the optimum level. And so we are seeing this shift towards higher total proteins if we're using total proteins as our measurement, but certainly looking at improving our colostrum programs in dairies around the world as this new research comes out, showing that the traditional levels of 5.5 to 6 are too low, as we're looking not only at early disease, but also long-term performance. Because we've learned that colostrum's biggest impact is not short-term on health, excuse me, it's actually long-term on performance of these animals, reproduction and milk production. So we talked a little bit about that 3 to 5 day window on these calves, and it being a time that is not safe for giving injectable vaccines. This is a study that was published in Canadian Journal of Veterinary Medicine, in which they were able to show that when they gave injectable herpes virus vaccines to the calves in the first week of life, that actually caused a fatal herpes virus infection in those animals. In my PhD, I used similar vaccines in 10-day-old calves and got a normal, albeit immature, immune response to the vaccine. This is just one example of why, as we work with the young calf, safety concerns
are important and may change by the age of that animal. This is a more recent study in which they looked at giving young dairy calves multiple antigens on the same day. And they're able to show that when they gave multiple antigens on the same day, that it caused alterations in lymphocyte subpopulations that could predispose those animals to subsequent disease like respiratory disease. And so if we over-vaccinate that young dairy calf, we can actually cause more harm than what we're trying to achieve with our vaccination program. In the first 60 days of life, we're finding that vaccine choices are extremely important and should be limited to critically antigens and minimizing injectable vaccines as much as we can, and using some of the other routes of administration like intranasal vaccinations in these young calves. In my vaccination programs, in the first 60 days of life, I utilize very few injectable vaccines. I wait until that animal is older and the immune system is more mature. I tend to rely more on intranasal vaccines in that young animal. One of the reasons why, besides the risk of adverse reactions, is as we look at one of the most common viruses of the young dairy calf, bovine respiratory syncytial virus, which has been found around the world and basically breaks into 2 strains of BRSV that have been seen worldwide. Injectable vaccines and colostrum only have the ability to moderate severity of disease. So even if I have high levels of colostrum, as these calves are exposed to BRSV, and we see BRSV exposure in most dairies occur around 5 to 6 weeks of age, that we can then get secondary respiratory disease from secondary invaders that can be severe, leading to pneumonia. We know from multiple studies that have been done that BRSV is a trigger for secondary bacterial infections from Mannheimia hemolytica, Biberstenia triolosi, Pasteurella, Multacida, and Staphylococcus aureus. And if we can control BRSV disease better with vaccination, then we can get a better control of these secondaries as well. As a matter of fact, in most of my vaccination programs, I start with my viral control before I look at my respiratory bacterial pathogens, because I want to take out those primary causes first. This is best done as we look at intranasal BRSV vaccination. And you're hearing a little bit of a common theme here from me, and that is that in the young animal, intranasal vaccines have the ability to prime the immune system for subsequent injectable vaccines, but also stimulate the immune system in unique ways that we cannot get done with the injectable vaccines. They also have the ability to better circumvent maternal antibody. And so we find that intranasal BRSV vaccines, intranasal influenza vaccines, potentially intranasal corona vaccines in the future have the ability to do things in the young calf that injectable vaccines have not been able to achieve. This is an example with a study that we published at the end of 2018, in which you're able to show that when we vaccinate young calves with an intranasal bovine respiratory syncytial virus vaccination before the exposure occurred, and the natural exposure occurred in this facility, just as we just mentioned, about 5 to 6 weeks of age, that we could dramatically change how that virus circulated through the facility and also how it caused disease. In that study, vaccination calves at birth with an intranasal BRSV vaccination decreased circulation in that group of calves of BRSV, and also calves in which we waited to vaccinate until after that first exposure occurred, continued to have BRSV circulate through them, and also all of our death loss in this study was seen in calves that were not vaccinated at birth. So the intranasal vaccination ahead of first exposure was a critical part of this vaccination study. We find as we look at dairies around the world that using intranasal vaccination in young dairy calves in a 2-dose young calf program is becoming the norm.
and certainly has been the common vaccination program in most dairies in North America, Mexico, South America, and more recently in South Africa, as we design vaccination programs to control early respiratory disease in these animals. Now, what about colostral blockage of vaccination? Well, blockage of vaccination, if it's not on the label, certainly can occur. The best is whether or not vaccines have actually had studies done showing that they circumvent maternal antibody. However, if the studies have not been done, we can use some rules that help us to understand whether a vaccine may be blocked or not. If a disease has a primary antibody component to protection, like bacterial diseases and BVD, they are more likely to be blocked by maternal antibody than if a disease has a very strong cell-mediated component, like bovine herpes virus or bovine respiratory syncytial virus. So we see that this is the first thing that plays a role here. Second is whether it's killed or modified live. As a general rule, modified live vaccines are less likely to be blocked than are inactivated. However, modified live BVD vaccines, because they primarily deal with antibodies in the young animal, can be blocked even though they are modified live. Level of existing antibody. It's not a black and white. BVD is a great example in which calves that have maternal antibody at 1 to 8 or 1 to 16 levels will respond to vaccination. However, if they're above 1 to 32, we begin to see blockage of vaccine. And so it can be an existing level. And for many vaccines and diseases, we don't know what that level is that actually causes blockage of vaccination. And so a route of administration. Intranasal or oral vaccines are less likely to be blocked than are systemically administered vaccines. We can use the information on BVD to actually design vaccination programs on dairies based on their colostrum program and how they're vaccinating the dam. And what we do is we assess the BVD antibody levels in those calves and determine then when both their BVD type 1 and type 2 neutralizing antibody levels are below 1 to 32. This is taking a look at calves from 8 dairies. These calves are all being given a modified live BVD vaccination to their cows before breeding. These calves all had serum total protein levels of 5.8 or above, and you see that 105 days of age, these calves are still blocking BVD vaccination. And 100% of these calves do not begin to respond to vaccination until they're 5.5 months old. What does this look like as we look at a particular dairy? This is a dairy in which we actually assessed the levels of neutralizing antibody in their calves at 6 weeks of age, and then look to see when they would respond to BVD vaccination. This dairy, again, is using modified lives pre-breeding in their cows and are on a very good colostrum program. You see that 100% of these calves do not respond to a BVD vaccination until they're 7 months old. You're going to see why this is important to keep in mind as we look at maternal interference of BVD vaccines and trying to actually then develop our vaccination programs for both respiratory and reproductive disease in my replacement animals. And so as we look at the durations, we can begin to use those durations as we design our vaccination programs in that young calf, deciding then based on antibody levels for BVD, as well as durations for the vaccines as to when we begin to shift from vaccinating that young calf to moving towards vaccinating the replacement animal, both for respiratory and reproductive disease. As a general rule, if I am not doing any testing of calves, I will start my injectable vaccines at about 90 days to 120 days of age in those animals. If I'm using intranasal vaccines,
and I'm doing testing, though I may not give my first injectable viral vaccination for BVD and BHV1 until those calves are 7 or 8 months old, based on those antibody levels. Because I want to make sure that I have 2 modified lives into all my replacement animals before they go in the breeding string, and both of those modified lives have to take hold. If my first modified live BVD is being blocked by maternal antibody, and I'm just giving one in that pre-breeding period, I may end up then with a hole in my vaccination program. Let's look at that a little bit more in depth. What is behind reproductive failure due to infectious diseases, and why is it so hard to vaccinate against? Well, first of all, don't forget the anatomy of the bovine placenta. Because of that bovine placenta being so multi-layered, it precludes the movement of antibodies and other immune cells from crossing the placenta and providing protection to the developing fetus. Thus, just small amounts of bacteria or virus that can get to that developing fetus, because it's in a naive environment, can then succumb to that disease. Very different from the human anatomy, in which there's only a 1 cell layer separation, so that as the mother fights off a disease, she gives a protection to the child. As a cow fights off disease, she does not give that protection to the calf. And so while she's fighting off that disease, if BVD or IBR or other diseases get to the placenta, it can get into that naive environment. Thus, the objective of the developing bovine fetus is susceptible to very small amounts of infectious agents, which is why many vaccines have not been shown to be able to protect against reproductive disease. It's all due to that difference in placentation that I just mentioned. So reproductive diseases are difficult to protect against. Little research has been done to assess reproductive efficiency for many currently licensed vaccines. And for some diseases, Staphylococcus aureus is an example, the route of infection is even in question. Therefore, if a vaccine has reproductive labels, they are important to consider as we look at designing vaccination programs as first choices compared to vaccines that do not have reproductive studies that have been done. I've been fortunate to be involved in many of the reproductive studies that have been done around the world with BVD and with BHV1. And we're learning that the challenge studies need to be done correctly and can be done differently from how they're licensed to get a great feel for how these vaccines may work. This is looking at 2 meta-analyses that have been done looking at the ability of IBR or BHV1 and BVD vaccines to protect against reproductive disease. And these are published in 2 different journals. Here are some summary slides from those papers and from the researchers. The recommendation for providing protection of the developing fetus, this would also then give respiratory protection as well, since these vaccines had that ability, is to give 2 doses of a modified live vaccine, with the second dose being given approximately 30 days before the initial breeding. That is important to get to that more mature immune system, but we need to make sure that both of them take hold. This is why understanding when to give those injectable vaccines can be important. Single dose is the second most effective, and this does leave some holes. As I move from giving 2 doses that take hold, that have reproductive labels, to a single dose, my protection drops from around 98 to 99% down to between 90 to 95%. Now that still is pretty good protection, but on a large dairy, that leaves a big hole in my level of protection. You can see that as we move down, that inactivated vaccines just do not consistently provide good levels of reproductive protection. They may provide some respiratory disease protection depending on the vaccine, but really are limited in their ability to provide a high level of reproductive protection.
Thus, vaccine provides the best protection when the best products are administered at the best times. Example here is a paper that we published back in 2018, in which we looked at 3 different inactivated BVD vaccines. These are 3 of the most commonly used BVD inactivated vaccines worldwide, and looked at their ability to provide protection against BVD reproductive disease. Even when these vaccines were used optimally, the highest level of protection that we could see was 65%. And one of these inactivated vaccines gave no better reproductive protection than sterile water. And so you see that the study that we published supports the previous studies that inactivated vaccines just do not give a high enough level of reproductive disease to be considered as part of our vaccination programs, particularly in our replacement animals. But not all modified lives are the same. We see differences in protection, particularly against reproductive disease, also the ability of the modified lives to work in the young calf. We also see differences in safety and duration. These differences include the strains that are used in the vaccines, how they are made, the cell lines or media that are used to develop these vaccines, adjuvants, and antigen masks. That's why labels are so important, as well as looking at the literature to see what research has been done as we choose vaccines are used in these vaccination programs. So what about the whole concept that modified live vaccination is detrimental on reproduction, and also that the cows post-calving cannot respond to vaccination? It is certainly true that modified live bovine herpes virus vaccinations have the ability to decrease reproductive efficiency in unvaccinated animals. If I use a modified live BHV1 vaccine injectably or systemically in naive animals, I will decrease the conception rate in those animals on that heat by about 30 to 35%. This is a 1 heat cycle impact. Studies have been done even with wild BHV1 virus has shown that by the 2nd heat cycle that we basically cannot detect the impacts on the reproductive tract. So it is a short-term impact, but it is consistent. However, this does not occur in animals that are previously vaccinated. So if I'm looking at vaccinating my heifers pre-breeding, the second benefit of being 30 days ahead of breeding is that it gets me a heat cycle ahead. That way, if I have some heifers that did not respond to early vaccination, I do not adversely impact their reproductive outcomes. What about in the mature animal? Studies have been done now both by Cornell and by Auburn. This is a Cornell study they have up here, showing that modified live vaccines do not adversely impact reproductive parameters in the cow if she has been previously properly vaccinated. In this study, they actually showed an impact in conception rate, so when compared to an inactivated vaccine. In this more recent study, they showed that the modified live did not adversely impact reproductive parameters, did positively decrease abortions when compared to an inactivated vaccine. However, they did show that modified live vaccinations in the dairy cow should not be given under 28 days in milk to maximize out those immune responses. So we can see a timing impact here as well if we want to maximize out our durations of these vaccines by making sure that we're not giving them too early when that animal is going through postpartum immune suppression. This becomes important to look at durations of immunity. And for many vaccines, we have no idea how long they last. For example, the United States Department of Agriculture does not require duration of immunity studies for most vaccines. And annual revaccination is a default put on many vaccines when we do not know how long the durations are.
When labels on vaccines say duration of immunity studies have established, it means that the duration studies have actually been done. Duration studies are extremely expensive to do and are very difficult to control. And because of that, many vaccines do not have duration of immunity labels. This becomes critical as we're looking at designing vaccination programs, not only in the calf, but particularly in the dairy cow. We certainly want duration of immunities that are at least 12 months long, and preferably longer if we want to use a once a lactation vaccination protocol. And so again, labels become important as well as published data to really help us understand how long these vaccines may last. And for many vaccines, that information just is not available. What about using intranasal vaccination in adult dairy cattle? This is an area that's getting more and more research and excitement around the world as we try to understand in the dairy cow what happens around the time of calving with her immune system. This is a paper that we published back in 2017, in which we're able to show that the dairy cow at the time of calving, while she is systemically immune suppressed, is actually locally upregulating her local immune system. This is a total shift from what we understood about the immune system of dairy cows. And this upregulation locally certainly is being looked at now as we look at immune modulation. In a paper that we just recently published about 2 months ago, we were able to show that when we used intranasal vaccination on the postpartum dairy cow, that we could selectively decrease mastitis, metritis, cholerates, and pneumonia. And so we're seeing more and more vaccination programs in dairy cows around the world begin to incorporate an intranasal viral vaccination in their vaccination program, along with their injectable vaccination programs, to increase pneumonia protection, as well as vaccinating that animal with against other problems, but more importantly, to cause immune modulation that helps against culling, mastitis, metritis, etc. I just want to finish up by talking about two changes that we are seeing around the world with respiratory disease in dairy animals. And this has become consistent as I've worked with dairies around the world. And these are emerging respiratory pathogens that are important to understand as we look at trying to control respiratory disease in dairy animals. The first is a shift in virulence of Mannheimia hemolytica. We are seeing more virulent strains of Mannheimia hemolytica worldwide that are causing significant outbreaks in primarily fresh or postpartum dairy cows in dairies around the world. Often these can have high call rates and death loss. I actually have got dairies in which they will have calls of 10 to 15% from early Mannheimia hemolytica post-calving problems in their dairies. And so we are seeing this shift in Mannheimia hemolytica to not being just a young dairy calf problem, but being a problem in dairy cows. And we're seeing more and more dairies beginning to vaccinate against Mannheimia hemolytica in their adult cattle. More importantly, we have begun to see an increase in Biberstinia trialosi in dairies around the world. This first was reported in the United Kingdom about 15, 16 years ago as they began to pick up Biberstinia trialosi in Holsteins in the UK. We have now seen outbreaks of Biberstinia around the world. Biberstinia trialosi is very closely related to Mannheimia hemolytica. Most laboratories will actually report it out as Mannheimia hemolytica because they look identical on a culture plate. They have been until more recently primarily associated with disease in sheep and goats. We know that they can cause Biberstinia trialosi can cause disease in any form of ruminant,
It's been seen in wild ruminants as well, and can jump species. So it can move between sheep and goats, other ruminants to cattle, and back and forth. It was initially a subtype of Mannheimia hemolytica, and then it was really named differently after Dr. Biberstein, who was an early investigator of Pastorella hemolytica. So what is different about this disease? With Bibersteinia triolosi, there are some things that really differentiate this disease from other respiratory diseases in particularly adult dairy cattle. And these are the differences. In adult dairy cattle, it causes an acute to peracute respiratory disease. From time of exposure to time of death loss in these adult cows is anywhere from 12 to 24 hours. So it's a very quick disease. This is being driven because Bibersteinia triolosi is primarily a septicemia, and the bacteria then moves back to the lungs rather than being a dependent lobe pneumonia like we see with most inhaled pathogens. It occurs in unstressed animals first. We will tend to see disease in mid and late lactation cows rather than fresh cows. This is one of the big differences between Mannheimia hemolytica and Bibersteinia triolosi, is that Bibersteinia triolosi will often be seen primarily in mid and late lactation cows, whereas Mannheimia hemolytica will primarily be seen in postpartum cows. Death loss in dairies, it's not uncommon to have 10 to 15% death loss when Bibersteinia first comes into a herd, and it can be extremely frustrating because these animals are dying so rapidly. When first seen, if we can catch them very early in the exposure, these cows are running extremely high temperatures. However, when they have that high temperature, they are usually clinically normal. And this is when the bacteria first starts to go septicemic. By the time these animals are clinically ill, that temperature has begun to drop. Treatment success is extremely poor in these animals. In the cases I've been involved with, I've not been able to save a single adult dairy cow that has had Bibersteinia triolosi. However, they do tend to respond, if I can catch them very early, to cephalosporins. And we have actually seen herds in which they have metaphylactically used cephalosporins to try to stop a severe outbreak. I had one dairy that lost 50% of their cows to Bibersteinia triolosi. So this can be a very severe disease. What do they look like on postpartum? You'll see two types of lungs in these animals. You'll see very severe consolidation, like you see up in that upper left-hand corner, very similar to Mannheimia hemolytic, only with tremendous lung involvement. And yet, when you look at the records on these animals, they were eating normally the day before. You'll often see a tremendous amount of fibrin layering that lung, but the rumens will be full. This is one of the big differences between Bibersteinia triolosi and Mannheimia hemolytica. With Bibersteinia triolosi, these animals die so quickly that they don't have time to go off feed, and so the rumens tend to be full. Whereas with Mannheimia hemolytica, you will often have that empty rumen because these animals are not eating well, and the course of disease is longer. You may also see, besides those severe consolidation lungs, like you see on the left side there, very hemorrhagic lungs due to the septicemic DIC that can occur. We can see both of these forms on a dairy. These are actually from two different dairy cows on the exact same dairy. Both these cows the day before were at approximately 50 kilograms of milk production, and the next day were dead with these types of lungs. So it shows you how severe this bacteria can be. So we've covered a lot today. I'm up against our time frame here of trying to stay within about an hour to an hour and 10 minutes with the presentation. So we have time for any questions or discussion.
as we look at viral vaccination programs for controlling respiratory disease in calves and even looking at bacterial, a couple things to close with as far as thoughts. Number one, labels become extremely important as we look at the ability to get around maternal antibody and also durations of immunity and the ability to provide reproductive protection. And so because those studies tend to be expensive and difficult to do, we find many vaccines don't have that information available either on the label or in publications. Secondly, we're continuing to see worldwide the move towards, particularly in the young animal, intranasal vaccinations and switch to injectable vaccines in the older animal. In countries that do not have that ability, we'll use injectable vaccines earlier. In my PhD, I was actually using 5-way modified live vaccines as early as 10 days of life in calves and was able to control respiratory disease going that young. However, my intranasal vaccines do give me a higher level of protection in that young animal than the injectables do. If we're going to go very young with our injectable modified lives, that first dose needs to come before 14 days of age to try to stay ahead of many of our early exposures. If we wait to give our first injectable vaccine until weaning time, we're behind diseases like BRD and BRD that are already circulating through those calves. And so we need to keep that in mind as we look at our timing here. Certainly intranasals give us more flexibility in different ways to work with these facilities, but injectable vaccines can be used very successfully as well, and was the focus of my PhD. Finally, as we move towards that older animal, understanding maturity of the immune system is extremely important to know when we begin to hit levels of immunologic maturity that begin to afford reproductive protection. As a general rule, in dairy animals, we begin to hit immunologic maturity at about 10 months of age. Thus, incorporating 1 or 2 modified live vaccinations before breeding can be a very important piece of trying to design vaccination programs that long-term can establish the immunity we need for reproductive disease. Studies continue to show that for both BVD and IBR, if we use only inactivated viruses, that we never hit those levels of reproductive protection that we hope to achieve. And thus incorporating in the different types of vaccines can be important as we look at designing vaccination programs long-term for the health of that dairy. Finally, as we take a look at moving towards that older animal with that more mature immune system, it definitely impacts our durations. And using those best vaccines pre-breeding in the cow, once she is at least 28 days in milk, is the optimum time to maximize both respiratory and reproductive protection. Incorporating in a good man-Hymia vaccine, one that has the ability to cross-protect against Biberstein triolosi, is becoming more and more important as we look at these outbreaks in dairies around the world, and something for you to monitor as you look at dairies in your part of the world. With that, I will open up for any questions that you might have. Thank you for this opportunity to bring you up to date on the new concepts and the new research is coming out as we look at designing vaccination programs for these dairy animals. Thanks a lot, Dr. Victor, for this nice presentation. Really, we enjoyed this scientific presentation. Thank you very much. Before going to the summary of the presentation in Arabic with our Prof. Dr. Sulaiman, just I would like to remind you, if you have any question, please put it in the chat box. In order to, at the end of the presentation, we will take care of all these questions, and we will be, and we will try our best to answer most of your questions or all of your questions based on the time. Also, there will be time at the end of Dr. Sulaiman's presentation for open discussion. Just if you would like to ask yourself, you can go directly and ask whatever you want. Now, I'd like to welcome Dr. Sulaiman. The floor is yours, my friend. Please go ahead.
دكتور سليمان, do you hear me? Yes, Dr. Hussein. Yes, please go But ahead. I can't to share my screen. Yeah, I want to, Doctor. I Doctor, want to thank firstly Dr. Vector for his valuable presentation. So I want to share the screen, but first, Dr. Vector, you can cancel the sharing for your screen. Done. Yes. Thank you, Doctor. Now you can see the screen. Dr. Salman, now you can go by Arabic, huh? اوكي. طب يعني انا برحب بحضراتكم الاول، وبشكر حضراتكم وبشكر زملائي الاعزاء في وزاره البيئه والمياه والزراعه في المملكه بالحضور النهارده، ومشاركه المعلومات العلميه القيمه يعني اللي قالها دكتور فيكتور، مدير عام اداره الصحه والرقابه. حابب بس هدي ملخص سريع كده عن الدكتور فيكتور النهارده. التنفسي في الابقار، الحلوب. دكتور سليمان محمد، استاذ الامراض المعديه، كليه الطب بيطري جامعه القاهره. دكتور سليمان، استاذن حضرتك بس لو لان في صوت بيقطع، فلو ممكن تقفل الفيديو، ممكن ده يكون بيأخر الصوت شويه وتجو اهيد على طول. تمام. شكرا يا دكتور. تمام. مع حضراتكم الدكتور سليمان محمد، انا استاذ امراض المعديه كليه الطب بيطري جامعه القاهره، مدير الخدمات الفنيه والعلميه في شركه زويتس مصر، قطاع المقطرات والحيوانات الاليفه. زي ما قلت لحضراتكم، بس هندي ملخص سريع كده عن المحاضره. بدانا المحاضره مع دكتور فيكتور بالاساسيات العامه للتحصينات ومناعه القطعان الحلابه عندنا، او حتى قطعان التسمين. ان في عندي فارق جوهري ما بين التحصينات او الهدف من التحصين في الابقار وعجلات الاستبدال والعجول الصغيره. في العجول الصغيره كان بيبقى الهدف الرئيسي عندنا هو الوقايه من الامراض التنفسيه والمشاكل التنفسيه بصوره كامله، على راسها طبعا الالتهابات الرئويه. انما بيكون الهدف عندي في عجلات الاستبدال والابقار الحلابه او حتى قطعان التسمين هو الحمايه التناسليه في القطعان وحفاظ على الحياه العجول الموجوده عندي في القطعان كهدف رئيسي، وبعد كده بتيجي المشاكل التنفسيه في الوقايه كهدف ثانوي. الحاجه الثانيه برضو من ضمن الاساسات العامه للتحصينات ومناعه القطعان عندي هو اختلاف معدلات الامان ومنظور الامان ما بين الابقار والعجول الصغيره. الحاجه الثالثه هي فترات الحمايه اللي انا هقدر احصل عليها في المناعات من التحصينات المختلفه اللي انا بستخدمها. طبعا ده بيعتمد في الاساس على العمر اللي انا هبدا بيه في التحصين. الحاجه الرابعه والاخيره هو التداخل ما بين المناعات الاميه والتحصينات النظاميه او الجاهزيه، زي ما بنقول، اللي هي السيستميك فاكسين. والمثال اللي ضربه الدكتور فيكتور اللي هو الاسهال البقري الفيروسي اللي هو البوفاين فايرال داريه. لذلك عشان اوصل للحمايه التناسليه المثلى لازم يكون عندي هدف رئيسي للحفاظ على السلسله الانتاجيه كامله في اي مشروع انتاجي، وبالاخص المشاريع انتاج الالبان. لذلك مش بالضروره ان يكون عندي تحصين بيغطي لي كل المشاكل سواء التنافسيه او التناسليه. في بعض التحصينات بيكون ليها هدف رئيسي هو المشاكل التنافسيه، والتحصينات الاخرى بيكون ليها هدف رئيسي هو المشاكل التناسليه وحمايه العجول. لذلك التحصينات هي عباره عن حلول متكامله ومتجانسه مع بعضها عشان نوصل للحمايه والوقايه المثلى زي ما اتفقنا، واقدر احصل على النتيجه اللي انا محتاجها. لكن لسوء الحظ في عندي حاجتين مهمين قوي. مش كل تحصين مرخص وموفر في السوق البيطري عندي مش معنى كده ان هو بيديني الكفاءه اللي انا عايزها او مش بيديني الهدف من استخدامه. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، مش كل التحصينات بتقدر تغطي لي الشق المتعلق بالمشاكل التنفسيه والشق الاخر المتعلق بالمشاكل التناسليه. لازم يكون في عندي بعض التحصينات المتخصصه في الاثنين مع بعض، بالتالي اقتصاديا هتكون عندي اوفر في استخدامها داخل المزرعه. طيب، المشاكل التنفسيه بصوره عامه او الالتهابات الرئويه بصوره عامه هي عباره عن مشكله كبيره بيتداخل فيها المسببات المختلفه، سواء المسببات دي بتكون بكتيريه او المسببات دي بتكون فيروسيه، او في بعض الاحيان بتوصل لبعض المشاكل الطفيليه الموجوده عندي في القطعان سواء الحلاب او التسمين. ومن خلال المنظر اللي حضراتكم شايفين ده توزيع الحيوانات عندي لما بتوصل لمرحله الذبح، بيكون في عندي حوالي 30% من الحيوانات اللي دخلت عندي ذبح
بتعاني من اعراض تنفسيه، و30% ما بيعانيش من اي اعراض تنفسيه خالص. لكن في عندي جزء في النص اللي هو 40% الباقيه دولت بيبقوا اندر دايجنوزد او ما وصلوش للمرحله التشخيصيه الكامله بحيث اقدر اقول المصاب بالمرض عندي ايه، او في بعض الاحوال بتعاني من بعض الاشكال اللي هي بنقول عليها تحت السريريه او من غير اعراض او الخفيه داخل القطعان، وبتوصل عندي في مراحل المجزر وما اقدرش اكتشفها غير في اثناء عمليه الذبح. طيب لذلك الامراض البكتيريه المسببه زي ما قلنا للالتهابات الرئويه هي عباره عن ميكس كبير قوي او خليط من امراض بكتيريه وفيروسيه وطفيليه. والامراض البكتيريه هي تعتبر هي مشكله كبيره جدا، وهي مشكله مركبه مع بقيه المسببات. لذلك لازم نتعامل مع كل المسببات بطريقه على حده زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. وعندي في الالتهابات الرئويه بتقسم لجزئين كبار اللي هو حمى النقل او الشيرنج فيفر، والالتهابات الرئويه الفيروسيه دي برضو من ضمن التقسيمات. زي ما حضراتكم شايفين كده دي التقسيمه، معلش هي فيها بس اجزاء انجليزي. ده عباره عن تقسيمه المسببات المختلفه للمشاكل التنفسيه او الالتهابات الرئويه في الابقار. عندي على رأس المشكلة هي عبارة عن الضغوطات أو العوامل المهيئة لحدوث المشكلة. طبعا دي بتبقى أشكالها كتيرة جدا، ممكن يبقى في عندي اختلاف درجات الحراره من حر لبرد شديد، ممكن يكون في الغبار الشديد او العفره الشديده، في بعض الاحوال ممكن يكون ارتفاع نسب الهيوميديتي او الرطوبه في العنابر، بتوصل في بعض مراحل الانرجي او الفتيج، الحيوان هنا بيكون مجهد. في بعض الاحوال برضو نتيجه وجود الجفاف ونتيجه مسببات مرضيه مختلفه، ممكن يكون اسهال، ممكن يكون ستريس على الحيوان، الاستريس اللي ممكن يبقى موجود عندي في العلف بتاع الحيوان او العليقه بتاعت الحيوان. كل دي ضغوطات او عوامل مهيئه لحدوث المشكله. بعد كده بنيجي للاسباب الرئيسيه. طبعا احنا قلنا في عندي اسباب فيروسيه زي الريسبيراتوري سيتي فيروس زي ما الدكتور فيكتور اتكلم، البارا انفلونزا، الاي بي ار اللي هو الالتهاب الفيروسي التنفسي، في عندي البي في دي اللي هو الالتهاب البقري او الاسهال البقري المعدي في الابقار. طبعا في عندي اسباب فيروسيه مختلفه، لكن في عندي اسباب بكتيريه رئيسيه اللي هي المالتوسيدا والهيموفيلس والميكوبلازما. طبعا دي موجوده بكثره سواء على قطاع الحلاب او قطاع التسمين، بالاضافه للمنهايما هيموليتيكا، ودي اخطرهم هي مع الميكوبلازما بوفس. فهنا على حسب المسبب المرض اللي عندي ببدا اوصل لخطه التعامل. لو انا بتكلم في اسباب فيروسيه فعندي التعامل الرئيسي هو عباره عن استخدام التحصينات. لو بتكلم في اسباب بكتيريه التعامل الرئيسي عن طريق استخدام المضادات الحيويه المختلفه. ده المسببات المختلفه لمشكله الالتهابات الرئويه. زي ما حضراتكم شايفين طبعا الاعراض دي اعراض تقريبا بنشوفها بشكل يومي سواء على مستوى المزارع او مستوى الحالات الفرديه. الالتهابات الرئويه هي مشكله موجوده عندي على مدار السنه. زي ما قلت لحضراتكم على الاسباب المختلفه للمشكله الالتهابات الرئويه، في عندي زي ما قلنا الاسباب الفيروسيه والاسباب البكتيريه. بالتالي ده كله بيوصلني لخسائر اقتصاديه ممكن تبقى موجوده عندي في الحيوانات سواء على المستوى الفردي او المستوى الجماعي او مستوى المزارع. بتتمثل الخسائر الاقتصاديه ديت حتى في الحيوانات اللي انا تدخلت بالعلاج فيها. زي ما قلنا كده مع دكتور فيكتور، احتماليه ان يبقى في عندي نافع عالي في الحيوانات دي بعد 3 شهور من العمر، ده بيكون الاحتماليه دي بتزيد تقريبا 2.5 مرات. برضه احتماليه ان فوق بعد الفتره دي في الفتره بتوصل من 3 شهور لسنتين من العمر بيكون في عندي احتماليه في زياده النفوق في الحيوانات ديت. برضو احتماليه حدوث مشاكل الولاده وتعثر الولاده زي ما شفنا كده، مشاكل المترايتس ومشاكل الالتهابات الرحميه الموجوده او الصدريه الموجوده في الرحم، انخفاض معدلات النمو بصوره عامه والانتاج على مستوى انتاج اللحم او انتاج اللبن. كل دي خسائر اقتصاديه موجوده عندي نتيجه مشاكل رئويه موجوده في القطيع. طيب لذلك بنوصل لحاجه مهمه جدا وهي العجلات وبرامج الرعايه اللي انا لازم اطبقها في القطعان بتاعتي. لازم نكون فاهمين السرسوب واهميه السرسوب. السرسوب ليه اهميه قصوى في حياه الحيوان في بدايه عمره، مهم جدا عشان احافظ على حياه العجل الصغير. مصدر غني بالبروتينات والفيتامينات والاملاح المهمه جدا للعجل الصغير، بالاضافه ان هو فيه بيحتوي على بعض السكريات اللي هي بالنسبه لي في العجل مصدر للطاقه مهمه جدا، بالاضافه للاحماض الامينيه سواء الاحماض الامينيه الضروريه او الغير ضروريه، وبرضه مصدر في العجل الصغير للاحماض الدهنيه، ودي مهمه جدا لعمليات النمو والانتاج. برضه في عندي اهميه ثانيه للسرسوب هو احتوائه على بعض الهرمونات زي البرولاكتين، الانسولين، الريلاكسين او الليكتين او الليكتوفرين. كل دي هرمونات لها علاقه بالنمو
وتشكيل الجهاز المناعي للعجل الصغير. الحاجه الهامه برضو في السرسوب واللي لا غنى عنها خالص هو مصدر رئيسي للاجسام المناعيه. زي ما حضراتكم عارفين برضو ان السرسوب هو عباره عن المناعه اللي الام بتكونها اثناء فتره الدراي بيريد اللي هي 60 يوم قبل الولاده، ده مع التحصينات المختلفه. فانا بحصل على سرسوب بكواليتي وكوانتيتي معينه، وفي الاخر اقدر اعتمد عليه في تنشيط الجهاز المناعي للعجول الصغيره. لذلك انتقال الاجسام المناعيه من الام للسرسوب عن طريق وبعد كده يروح للعجل عن طريق السرسوب، ده بيتم في اخر فتره من فتره العشار في خلال 5 أسابيع قبل الولاده. الذروه بتوصل قبل اسبوعين بالظبط، بعد كده بيبدا يحصل سقوط او ما بيقدرش احصل على وما اقدرش اعتمد على رد فعل من الام في التحصين خلال اخر اسبوعين فقط. ده بيكون عندي ريسك شويه، لكن افضل فتره من 5 أسابيع لحد اسبوعين قبل الولاده. وهنا بيحصل سقوط مناعي في الام نفسها، بيوصل تقريبا ل 50% من المناعه بتاعتها بتبدا تقع نتيجه انتقال الجهاز المناعي او انتقال الاجسام المناعيه من الام للعجل عن طريق السرسوب. برضو من الحاجات الهامه جدا في السرسوب هو الانواع المختلفه للخلايا المناعيه. زي ما حضراتكم شايفين كده، في عندي خلايا الاكولا اللي هي الماكروفاج، في عندي خلايا الدم البيضاء اللي هي النيتروفيل، ودي مهمه جدا عشان خاطر الحمايه الموضوعيه في الامعاء او مصارين العجل الصغير بعد اعطاء السرسوب. برضو الانواع المختلفه للليمفوسايت، ودي بتشكل لي الدراعين بتوع الجهاز المناعي اللي هو المناعه الخلويه او المناعه السائله. المناعه الخلويه بتعتمد على التي سيلز، ودي بتبقى نسبتها تقريبا توصل ل 95% من الليمفوسايتس اللي موجوده داخل السرسوب. وبيفضل الجزء الفاضل هو عباره عن المناعه السائله اللي هي مسؤول عنها البي سيلز، ودي تقريبا بتمثل لي من 3 ل 5% من الكونتنت او التركيبه بتاعه السرسوب نفسه. لذلك اهميه السرسوب دي اهميه كبيره جدا. زي ما قلنا ده بيعمل لي تنظيم وتعزيز لآليات الدفاع والمناعه في العجول الصغيره، وزي ما اتفقنا بيوصل ذروه الاستجابه المناعيه في العجول بعد التغذيه، ودي نقطه هامه جدا. بعد اقطاع السرسوب انا بوصل باعلى استجابه في العجل الصغير بعد ما ياخد السرسوب بتاعه خلال 24 ساعه. طبعا ده بيعتمد على كذا عامل رئيسي، هو اعطاء السرسوب في ميعاده اللي هو في اول ساعات من حياه العجل ماكسيمم 12 ساعه، اعطاء الكميه المناسبه للسرسوب في خلال الفتره دي بحيث اقدر اضمن امتصاص اكبر كميه من الخلايا المناعيه في الدم بتاع العجل عن طريق الامعاء. برضو نقطة مهمة جدا وهي عبارة عن الاستجابة المناعية للخلايا البيضاء الموجودة في السرسوب. دي بتشتغل معايا على تطوير الاستحساس للخلايا المناعية اللي تطلق بعد كده ضد الأنجين أو ضد المسببات المرضية المختلفة أو اللي احنا بنسميه المستضد في العجل الصغير. لذلك زي ما قلنا السرسوب ليه دور مناعي رئيسي، ليه دور رئيسي برضو ومستمر أو ممتد في النمو والإنتاج والصحة العامة للقطيع، وده اللي هيشكل لي بعد كده شكل المناعة داخل القطيع اللي انا بتعامل معاه. الحاجه الهامه برضو اللي هنا لازم ناخد بالنا منها هي موضوع تظبيط المناعه او انخفاض المستوى المناعي في خلال فترات الولاده، ودي فترات لازم ناخد بالنا منها كويس جدا. لذلك زي ما بنقول كده ما ينفعش ان احنا نحصن او نطعم الابقار الحلابه مباشره بعد الولاده، ده بيكون في درجات تظبيط مناعه عاليه جدا، وده بيكون سبب رئيسي نتيجه الاختلال الهرموني اللي بيحصل لعمليه الولاده. زي ما حضراتكم عارفين عمليه الولاده عشان تحصل بيبدا في عندي خلل في عمليه الهرمونات داخل جسم الام نفسها او داخل جسم البقره نتيجه ارتفاع بعض الهرمونات وانخفاض الاخرى. برضو انطلاق بعض الهرمونات زي الكورتيزول كده داخل الدم بتاع الام والعجل الصغير، ده بيؤدي الى سقوط مناعي شديد جدا. فلذلك ما ينفعش ان احنا نحصن في خلال اول اسبوعين ل 3 اسابيع بعد الولاده. ممكن نبدا بعد 3 اسابيع ما فيش مشكله، ده على اقصى تقدير. طبعا ده بيعتمد بصوره رئيسيه على مدى انتشار العدوى او معدلات انتشار العدوى في المكان اللي بتعامل معاه. برضو نقطه مهمه جدا، ما ينفعش ان انا احصن العجلات بالتحصين الحي المعدل خلال اول اسبوع من العمر، ودي قاعده عامه نتيجه زي ما قلنا مع الدكتور فيكتور تداخل المناعه الاميه مع التحصينات. بس بيستثنى من القصه دي بعض التحصينات اللي هي بتكون حيه معدله اللي هي بنقول عليها موديفايد لايف، وليها كاركتر معين، وبيكون في اختيار الفيروسات اللي انا مستخدمها لتحضير هذه التحصينات بالاخص.
ولذلك بيكون عندي الفرصه الكبيره جدا ان اقدر احصن العجول بدايه من عمر يوم بعد الولاده على طول بالتحصينات الموضوعيه الحيه المعدله، بحيث ان انا اخد اعلى امان في بدايات عمر الحيوان. ده بيكون الحيوان هنا بيكون فراجايل او ضعيف، او المناعه لسه ما وصلتش للبيك بتاعها او لاعلى مستوى، او يكون عندي في معدلات اصابه عاليه جدا موجوده في مكان التربيه. الحاجه برضو المهمه جدا زي ما احنا كاتبين كده والدكتور فيكتور اكد عليها، هي كلما طالت فتره الاعشار كلما زاد تطور الجهاز المناعي للعجول، والتطور زي ما قالوا كده الدكتور فيكتور بوصل باعلى او بوصل للبيك في الديفلوبمنت او تطور الجهاز المناعي للعجول الصغيره في خلال من 6 ل 8 شهور من العمر. فانا كلما زادت فتره الاعشار عندي ده بالنسبه لي بيكون افضل كتير، بحيث العجل بيكون نازل الجهاز المناعي عنده تقريبا يقدر ان هو يصد اي عدوى. وده تطور الجهاز المناعي بعد الولاده على طول في العجول. المناعه الخلويه اللي هي بتعتمد على التي سيلز دي بتوصل للذروه بتاعتها خلال الشهر الثامن من العمر. الماكروفاج اللي هي الخلايا الاكوله دي بتكون باعداد كبيره جدا، لكن ما بتكتملش الوظيفه بتاعتها الا عند الشهر الرابع. النظام اللي احنا بنقول عليه النظام التكاملي او الكومبلنت سيستم ده بيمثل تقريبا من 12 ل 60% من نشاطه في الابقار، ولكن بيوصل لاعلى مستوى او المستوى المتكامل عنده في 6 شهور من عمر العجل الصغير. لذلك بنقدر نقول كده يعني اجمالا ان الجهاز المناعي للعجول الصغيره بيكتمل في خلال من 6 ل 8 شهور من العمر. طبعا الفتره دي ده في عندي عوامل اخرى ممكن تاثر لي عليها، زي ما قلنا ان ممكن يكون في عندي بعض المسببات المرضيه اللي ممكن تكون موجوده منتشره في مكان التربيه، ده كله بيأثر لي على تطور الجهاز المناعي او اكتمال الجهاز المناعي. لذلك اي تحصين في الدنيا او اي تطعيم في الدنيا لازم بيكتمل شغل التحصين ده او بيكتمل الوظيفه بتاعته بعوامل الامان الحيوي او الباي سكيورتي ميجرز اللي انا بطبقها في المكان. لذلك عشان نوصل لاعلى مستوى مناعي في العجول، عشان اعمل وقايه من المشاكل الانتاجيه سواء مشاكل تنفسيه او بعد كده لما نتكلم مشاكل تناسليه، لازم نعمل او نستخدم برنامج الاستحداث او التحفيز المناعي اللي بنقول عليه البرايم بوستنج. وده مهم جدا عن طريق حاجتين مع بعض، اللي هو السرسوب زي ما قلنا كما وكيفا وتوقيتا، ان انا لازم اخش بكميه معينه ولازم يكون ليه كواليتي معينه او يكون ليه مواصفات معينه في توقيت معين من عمر العجل الصغير، بالاضافه لاستخدام اللقاحات الحيه المعدله الموضوعيه داخل البرنامج التحصيني للمزرعه، عشان اقدر اعمل ما يسمى بالبرنامج الاستحداث او التحفيز المناعي للجهاز المناعي للعجول الصغيره، وبالتالي احصل على اعلى وقايه او اعلى مناعه في القطعان، وبالتالي اقل مشاكل في القطعان الموجوده عندي. طيب برضو بعد الدراسات اللي اتكلمت على استخدام اللقاحات عن طريق الحقن، احنا قلنا ان في عندي المناعه الاميه اللي بتبقى موجوده عندي في السرسوب، وفي عندي طبعا البلاسينتا او المشيمه بتاعت الحيوان ما بتقدرش تعدي اي مناعه، لكن هي بتحمي العجل من دخول اي عدوى اثناء فتره العشار، لكن في نفس الوقت هي ما بتنقلوش مناعه، وبالتالي انا ما اقدرش اعتمد عليها بصوره كامله، لكن بعتمد على المناعه في العجول الصغيره عن طريق استخدام السرسوب. وفي نفس الوقت عندي حاجه ثانيه او عندي حاجه بتعاقني في استخدام اللقاحات الجاهزيه او اللقاحات النظاميه زي ما بنقول اللي هي السيستميك فاكسين، هي وجود المناعه الاميه. ده زي ما اتفقنا لو انا استخدمت اللقاحات دي عن طريق الحقن ده ممكن يؤدي الى زياده النفوق او زياده المشكله مش حلها. هنا الدراسه دي اتعملت وكان المقارنه ما بين استخدام اللقاحات عن طريق الحقن واللقاحات عن طريق التطبيق الموضعي اللي هو اللوكال فاكسين انترانيزل، وبداوا يشوفوا الفرق بين الاثنين. اتلاقوا ان اللقاحات الحيه لما استخدمها عن طريق الحقن ده بيؤدي الى زياده نسبه النفوق في العجول المحصنه باستخدام الحقن العدلي خلال اول ايام من العمر، بالاضافه ان انا بزود معدلات الاصابه نتيجه ان انا بعمل تداخل مع المناعه الاميه اللي حصل عليها العجل من السرسوب. لذلك زي ما اتفقنا هم عندي هنا خيارين مجموعهم افضل، لو انا عملت الاثنين مع بعض بالنسبه لي هيكون احسن كتير عشان اوفر مناعات كافيه عشان اصد بيها العدوى. زي ما اتفقنا توفير السرسوب المناسب اللي فيه كميات عاليه من الاجسام المضاده. الحاجه الثانيه استخدام اللقاحات الحيه المعدله الموضعيه عن طريق الانف، ودي في امثله موجوده عندنا في المرض. برضو هنا بعض الدراسات اتعملت
اثبتت ان استخدام اللقاحات الموضعيه اللي بتحتوي على الفيروس اللي هو السينسيتيا فيروس ده ليه تاثير قوي على المناعه، وبالتالي بيكون عندي برنامج تحصين قوي ضد هذا الفيروس. والمشكله اللي هي بتبقى موجوده معايا مع تقدم العمر ده بيبقى موجود مع فترات الفطام او فترات التوجيب زي ما بنقول مع العجول. بلاقي معظم المشاكل التنفسيه اللي بتبقى موجوده عندي في العجول مع التوجيب او قرب توقيت الفطام بتبقى سببها الرئيسي هو عباره عن سينسيتيا فيروس. برضو دور السينسيتيا فيروس ان هو بيهيئ الجهاز التنفسي للفيروسات والبكتيريا الاخرى لحدوث المشكله. طيب لذلك احنا وصلنا للسؤال الرئيسي، هل تؤثر المناعات الاميه حائط صد ضد البرامج التحصينيه؟ القطيع طبعا المناعات الاميه بتمثل حائط او بتمثل عائق امام استخدام البرامج التحصينيه المختلفه، الا اذا استخدمنا التحصينات ببارامترز معينه. زي ما اتفقنا كده ده بيعتمد على طبيعه المرض نفسه وطبيعه المناعه، ان في عندي بعض الامراض بيطلع لها مناعه سائله بشكل رئيسي، وفي بعض الامراض الاخرى بيطلع لها مناعات خلويه بشكل رئيسي. طبعا احنا عارفين ان المناعه سواء السائله او المنويه او الخلويه بتطلع في اي مرض موجود، لكن بيكون في عندي نوع من الاثنين هو السائد او هو الاكثر في الامراض دي. يعني لما نيجي ندي مثال مثلا زي مشكله البروسيلا، المناعه الاساسيه في مشكله البروسيلا هي المناعه الخلويه، لكن المناعه السائله بتبقى موجوده بس بكميه صغيره جدا ما اقدرش اعتمد عليها في الحمايه. الحاجه الثانيه برضو مثال زي الحمى القلعيه، الحاجه الرئيسيه فيه او المناعه الرئيسيه فيه هي المناعه السائله، انما المناعه الخلويه بتطلع بنسب صغيره جدا برضو ما اقدرش اعتمد عليها في الحمايه. فبرضو طبيعه المرض هنا محدده نوع المناعات والتحصينات اللي انا هقدر استخدمها. الحاجه الثانيه في المعايير اللي بتؤدي الى تعطيل او اعاقه المناعات الاميه، اعاقه المناعات اللي انا هحصل عليها من التحصينات، هي نوع الانجن اللي انا مستخدمه. هل انا مستخدم تحصينات حيه معدله او ولا ميته؟ برضو ده هيفرق معايا في طبيعه التحصين. برضو شيء بالشيء يذكر ان التحصينات الحيه المعدله سواء الموضعيه او حتى الجهازيه النظاميه دي بتكون افضل كتير في المناعات اللي انا هقدر احصل عليها من التحصينات المختلفه. برضو كميه المناعه الاميه، ودي نقطه رئيسيه زي ما اتفقنا. انا بحصل على مناعه اميه من الام عن طريق السرسوب، لكن في عندي برضو محددات او بعض العوامل اللي ممكن تاثر لي على كميه المناعه الاميه اللي موجوده في العجول، وبالتالي ممكن تخليني ابدا اعدل البرنامج التحصيني بتاعي بالكامل. الحاجه الرابعه والاخيره في المعايير اللي بتؤدي الى اعاقه المناعات ضد التحصينات هي طريقه اعطاء التحصينات. لو انا مثلا بستخدم تحصين عن طريق الانجكشن، لا لو انا استخدمت التحصين ده عن طريق الانترانيزل او التحصين عن طريق الانف، ده بيكون هروب من المناعات الاميه، وبالتالي اقدر اعدل البرنامج التحصيني زي ما اتفقنا بتاع التحصين بتاعنا في الاخر، اعدله بالشكل ان اقدر اوصل بيه لاعلى انتاج. وده زي ما احنا شايفين كده الفرق ما بين المناعات الاميه والمناعات المكتسبه او المناعات اللي هي بتيجي لي من التحصينات النظاميه. في الاول بيكون نسب المناعات الاميه عاليه جدا، هنا انا مش محتاج اتدخل باي تحصينات نظاميه او جهازيه اللي هي بنقول عليها سيستميك فاكسين اللي هي بتبقى عن طريق الحقن سواء عضل او سواء تحت الجلد في الفتره الاولانيه. لكن اقدر في الفتره دي استخدم التحصينات الموضعيه زي ما اتفقنا عن طريق اما عن طريق البق لو انا هديها في عجول بعد الولاده على طول زي ما اتفقنا، التحصينات اللي هي متعلقه بمشاكل الاسهالات، او تحصينات برضو متعلقه بالمشاكل التنفسيه، دي برضو اقدر اديها عن طريق الانف او عن طريق البق برضو بعد الوضع على طول. في عندي فتره الجاب دي بكون انا مغطيها باستخدام التحصينات المعدله الحيه برضو، بحيث ان انا يكونش في عندي فترات الحيوان بيكون فيها تحت ريسك او تحت خطوره من الاصابه باي مرض، لحد ما اقدر اوصل في العمر اللي انا اقدر اتدخل بيه بالتحصينات الجهازيه او المكتسبه عشان اوصل للمناعات المكتسبه اللي بنقول عليها الاكتيف اميونيتي، ده زي ما اتفقنا بعد 3 اسابيع من العمر. وطبعا ده بيعتمد بصوره رئيسيه على شكل المرض عندي في القطيع عامل ازاي. طيب برضو السؤال اللي كان بيطرح نفسه، هل انا محتاج حمايه ضد المشاكل التناسليه ولا محتاج حمايه ضد المشاكل التنفسيه ولا محتاج الاثنين مع بعض؟
زي ما اتفقنا وقلنا في الاول مش كل التحصينات تقدر تغطي لي كل المشاكل اللي موجوده عندي في القطيع. في تحصينات موجهه اكثر لناحيه المشاكل التنفسيه، في برضو بعض التحصينات الموجهه بشكل رئيسي ضد المشاكل التناسليه، لكن في بعض التحصينات اللي بتقدر تشمل المشكلتين مع بعض وتبدا تحل لي المشكله ككل. وده طبعا زي ما اتفقنا بيحل عليا او بيوفر عليا حاجات كثيره جدا داخل القطعان اللي انا بتعامل معاه. ده معلش بس السلايد ده كده جيب الانجليزي في النص. ده باختصار شديد جدا هو عباره عن المحددات الرئيسيه لما بنيجي نسال الدكاتره سواء على مستوى الحلاب او مستوى التسمين او ايفن حتى الدكاتره بصوره عامه. لما حضرتك بتيجي تختار التحصين بتاعك، حضرتك ايه الحاجات الرئيسيه اللي اول حاجه بتبص لها؟ في بعض الدكاتره بيبص للحمايه، حمايه العجول الصغيره، انا محتاج ادي تحصين يقدر يحمي الحيوانات الصغيره من المشاكل اللي ممكن تجي له، اقدر احمي القطعان بتاعتي من مشاكل الاجهاضات، لا انا محتاج فترات حمايه لفترات طويله، محتاج يكون التحصين بتاعي آمن في استخدامه داخل الأبقار العشار، محتاج يكون التحصين بتاعي يكون دكاتره تانيين او استشاريين تانيين عملوا ريكومنديشن للتحصين، لا انا محتاج التحصين بتاعي يكون جاهز للاستخدام على طول، مش محتاج حل وبعض الطرق المختلفه للاستخدام، يكون ما فيش عندي اي تفاعلات جانبيه او اي اعراض جانبيه من التحصين، يكون الكوست بتاعه ما يسمى بالريتيرن او انفستمنت او الانعكاس استخدام التحصين ده على الانتاج بصوره عامه يكون عالي. كل دي محددات رئيسيه لاي دكتور بيطري لما بيجي يبص على اي تحصين هيستخدمه. لذلك بناء على الاستبيانات اللي اتعملت دي على مستوى البيطريين والمزارع، كان في عندي عندي صفات مهمه مطلوبه ومرغوب فيها، هي الوقايه من الاجهاض نتيجه المسببات المرضيه المختلفه زي الاي بي ار، عندي الفيتال بروتكشن او حمايه الاجنه ضد بعض الامراض الفيروسيه زي الاسهال البقري المعدي اللي هو البي في دي، او الثبات وعدم وجود رد فعل. دي نقطه مهمه جدا لما نتكلم اكثر على مستوى الانتاج الحلاب او البقر الحلاب بصوره عامه. انا مش عايز استخدم تحصين يعمل لي مشكله او يكون لي اي سايد افكت ويكون ثابت ما يكونش له اي رد فعل ولا تاثير على انتاج اللبن. وكانت اقل الصفات اللي الناس اجمعت عليها هي التوصيه من طبيب اخر او استشاري اخر. تكلفه اللقاح في بعض او كتير من الناس ما بتبصش للتكلفه، مجرد انه يهمه المطلوب من التحصين او الصفات اللي انا عايزها من التحصين او النتيجه المرغوب فيها من التحصين، ما بيهمنيش التكلفه خالص. برضو من ضمن الحاجات اللي الناس ما كانتش ركزت عليها قوي هي حته جاهزيه الاستخدام في التحصين نفسه، مش محتاج ان انا اخلط او احل بشكل معين. هنا برضو بنعول على اهميه المشيمه في الابقار، وده زي ما اتعرض ليه الدكتور فيكتور واحنا برضو اتكلمنا عليه في النص، ان انا وجود الجنين داخل الرحم بيحميه المشيمه والاغشيه الجنينيه الموجوده حواليه من اي مسببات مرضيه مختلفه، لكن في نفس الوقت هو ما بيحموش او ما بينقلوش المناعه المناسبه. العجل بيقدر يحصل على المناعه المناسبه زي ما اتفقنا عن طريق السرسوب زي ما قلنا كما وكيفا وتوقيتا، ودي مهمه جدا عشان ده بيحدد لي بشكل رئيسي البرنامج التحصيني اللي انا هستخدمه بعد كده ضد المشاكل. لكن القاعده الذهبيه عندي في استخدام التحصينات هو استخدام تحصين مناسب او لقاح مناسب في توقيت مناسب عشان اوصل في الاخر لاعلى وافضل انتاجيه واعلى وافضل حمايه مطلوبه من استخدام التحصينات عشان اقدر برضو اوصل للحمايه من المشاكل التناسليه او المشاكل التنفسيه. طبعا ده الشكل الرئيسي في التحصينات. طبعا زي ما الدكتور فيكتور قال عشان اقدر اوصل لاعلى مستوى من الحمايه ده بيفضل ان ندي جرعتين من التحصينات اللي هي الحيه المعدله، بحيث تكون الجرعه الثانيه قبل بدايه البريدنج بشهر على الاقل، بحيث ما يكونش في عندي اي تاثير على البريدنج بتاع الحيوان والتناسليات بتاعه الحيوان او التناسليات داخل المزرعه من استخدام اللقاحات. طيب السؤال برضو هنا لازم نكون حاطين قدام عينينا، هل معنى ان انا محصن؟ لا. ليه؟ التحصين زي ما اتفقنا في عندي محددات ليه رئيسيه. المناعه السنويه غير محدده في كل التحصينات، دي نقطه مهمه. زي ما اتفقنا كده هيئه التسجيل في وزاره الزراعه الامريكيه اللي هي الUSDA ما بتحتاجش بصوره كامله دراسات في فتره مناعه في تحصينات كتير قوي. معظم التحصينات اللي بتبقى واخده ملصق زي ما بنقول كده ملصق اعاده التطعيم السنوي، دي بتكون مديه فترات حمايه بتتراوح من 14 ل 35 يوم. فهنا
انا ما اقدرش اعتمد عليها بشكل رئيسي. عشان اقدر اعتمد عليها لازم يكون دراسات المناعه اللي موجوده عندي بتوصل بفترات الحمايه لاكثر من 12 شهر من عمر الحيوان، لان في زي ما اتفقنا في عندي عوامل مهمه كثيره جدا بتبدا تاثر على الحاله المناعيه سواء المكتسبه او المناعه العامه في القطاعات اللي انا بتعامل معاها. زي ما اتفقنا معدلات انتشار الامراض الموجوده عندي او معدلات التعرض للافات والمصابات المرضيه المختلفه. عوامل امان حيوي، هل انا واخد عوامل امان حيوي مظبوطه داخل المزارع او القطاع اللي بتعامل معاه؟ لا، دي برضه نقطه هامه جدا. الحاله العامه للقطيع والمناعات العامه للقطيع، التغذيه وعلاقه التغذيه ببعض الحاجات اللي ممكن تبقى موجود فيها نقص او موجود فيها انخفاض في العليقه بتاعتي. زي ما اتفقنا في بعض الفيتامينات والاملاح ممكن تاثر بشكل او باخر. في برضه مستوى المايكوتوكسينز او اللي بنقول عليها السموم الفطريه في العلف، برضو دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تاثر لي على المناعه العامه. وبالتالي ده ما اقدرش اعتمد بصوره رئيسيه ان التحصين بيدي مناعه سنويه. ده تحت ظروف الريسيرش او ظروف الابحاث او الظروف البحثيه. لكن الشكل على ارض الواقع ده بيكون في عندي زي ما اتفقنا عوامل محدده المناعه اللي انا هقدر اخدها بعد استخدام التحصين. طيب هل التحصين عن طريق الانف قبل الولاده ليه برضو معايير او ليه تاثير على الابقار الحلابه في العمر بعد الولاده؟ دي برضو من ضمن الحاجات ان في بعض التحصينات اللي هي الحيه المعدله اللي بتستخدم بشكل موضعي، ده بداوا يستخدموها برضو في الابقار العشار قبل فتره الولاده بجرعتين. برضو اتلاقوا فيه تغيرات كثيره جدا بعد الولاده. اتلاقوا ان في عندي مستوى المعايير الصحيه في الابقار المحصنه دي ارتفع بشكل كبير جدا، وبالتالي الامراض او المشاكل اللي انا بشوفها في القطعان دي كانت اقل ما يكون. معدلات التهابات الضرع انخفضت بشكل كبير جدا في اول 60 يوم من فترات الحليب اللي هي بنقول عليها الدايز ميلك. برضه دي نقطه هامه جدا حصلنا عليها من استخدام اللقاحات الموضعيه عن طريق الانف. تلاقينا في انخفاض في معدلات الالتهابات الرحميه والجدار المبطن للرحم اللي هي الاندومترايتس، ونسب البايومتر الموجوده عندي او الصديد الموجود في الرحم كانت بشكل كبير حصل فيها انخفاض في الابقار المحصنه. وهكذا برضو الالتهابات الرئويه والمشاكل التنفسيه في الابقار المحصنه كانت اقل ما يكون. كل ده تلاقيناه كنتيجه لاستخدام اللقاحات عن طريق الانف قبل الولاده ومدى انعكاسها على الابقار بعد الولاده. انا في الاخر بشكر حضراتكم واتمنى اكون يعني عملت نقله كده لكونكلوجن بسيط او ملخص بسيط للي قاله دكتور فيكتور في المحاضره. وانا بشكر حضراتكم واحنا مع حضراتكم في اي سؤال. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. شكرا دكتور سليمان، يعني ما شاء الله، يعني ملخص سريع ولكن فعلا تو ذا بوينت. بشكر حضرتك جدا على هذه المحاضره الشيقه. طبعا احنا كنا جالنا بعض الاستفسارات في الشات بوكس، واعتقد الدكتور فيكتور اوريدي رد على بعضهم، ولكن حابب طبعا عشان خاطر تبقى الاستفاده عامه حابين برضو ان احنا نقولها بشكل برضو سريع كده عشان خاطر الاستفاده تعم. السؤال الاولاني دكتور فيكتور, I'm going to repeat the questions again just for others to get benefits of these questions. The first question is modified live vaccines will be used in heifers pre-breeding to give us good protection on both reproduction and respiratory level. That's right. Dr. Vector already answered this question. He said yes, if the vaccine has already reproductive label claim. Dr. Victor, can you please emphasize more about this issue? Certainly. So all of the viral vaccines on the market are licensed for the ability to control respiratory disease or associated clinical diseases. Excuse me. They are not necessarily tested to see if they can protect against reproductive diseases. As a matter of fact, most of them have not been tested to show the level of reproductive protection. So just using a modified live pre-breeding does not necessarily mean that you will get reproductive protection. So you want to make sure that the vaccine that you choose has been shown to provide both respiratory and reproductive protection. So in this case, Dr. Victor, we have to look at the label claim, let's say for the
duration of immunity or fetal protection claim. This is very important to check. This is what you mean? That's correct. You know, if a vaccine today does not have fetal claims, then either the company has not invested the money, or the vaccine has not been able to pass reproductive challenges. The challenge models for reproductive BVD and reproductive bovine herpes virus are well established. And so any vaccine can be tested to see how well they work. And if they pass those, it should be on the label. Okay. Very clear. Thank you, Dr. Victor. The second question here, vaccinating heifers, what is the optimum time? What is the optimum time to use the modified live vaccine? So, yes, please. Yep, go ahead. Please go ahead, Dr. Victor. Okay. So remember that for reproductive protection, we need to make sure that 2 doses have been administered prior to the first breeding, and that we want to make sure that both of them have successfully immunized the animal. To ensure that we have a mature immune system, one of those vaccines needs to be given close to the pre-breeding period. And the recommendation is usually 21 to 30 days prior to breeding with your final dose of modified live. That also ensures safety of that modified live as far as the impact on breeding. If I'm 1 heat cycle, 21 days ahead of when breeding starts, any adverse impact on breeding would be negated. And so the first dose of that modified live is going to vary depending on the vaccination program and whether or not I have tested for BVD antibodies in my calves to determine timing. So for example, if I'm using intranasal vaccinations in my young calf, I won't start my injectable vaccines until 6 to 7 months of age, and then I give 1 pre-breeding. If I do not have an intranasal vaccination, then I will start my modified lives earlier, and I will have to give more doses of the modified live because they're making up for not having the intranasal vaccine. And so normally in a country, for example, that does not have an intranasal viral vaccine, my first modified live goes in at about 2 weeks of age. My second modified live goes in pre-weaning, usually about 7 to 8 weeks of age. And then I will go to my older 2 doses, again, 6 and 8 months, 8 and 10 months, whatever that may be, to fit my pre-breeding schedule. So you can see I go from only giving 2 modified lives when I have my intranasal vaccines to going to 4 modified lives to reach the same levels of protection. Okay, very clear. Dr. Sulaiman, do you want to make very fast summary, because I see the time is running very fast? So just give me a short summary for what has been discussed by Dr. Victor. اوكي. هو كان بس السؤال الاول للريبرودكتيف بروتكشن، هل اقدر اعتمد على التحصين للوقايه من المشاكل التناسليه؟ ده طبعا مش كل تحصين بيقدر ياخد زي ما اتفقنا الملصق للحمايه ضد المشاكل التناسليه. ده بيعتمد على الدراسات لفترات طويله عشان نقدر نوصل في الاخر لما يسمى بالفيتال بروتكشن او الحمايه الجنينيه. زي حضرتك مش هتلاقي التحصينات كتيره قوي واخده الفيتال بروتكشن، هم بيكونوا حاجات محدوده. يعني الحمد لله احنا عندنا التحصينات بتاعتنا واخده الفيتال بروتكشن ضد المشاكل دي. الحاجه الثانيه عشان نقدر نوصل بافضل توقيت عشان اوصل لاعلى حمايه ضد المشاكل التناسليه دي، زي ما اتفقنا والدكتور فيكتور اكد، هي استخدام التحصينات دي 30 يوم قبل الولاده.
او قبل دخوله سوري في البريدنج بتاعه او التناسليات بتاعه الحيوانات دي، اقدر استخدم التحصين اللي واخد كليم او ملصق حمايه ضد المشاكل التناسليه قبل بدايه البريدنج او بدايه العمليه التناسليه داخل القطعان بتاعتي. ده كان الكومنت بتاع الدكتور فيكتور. تمام. اعتقد احنا كده غطينا السؤال الثاني يا دكتور سليمان، مش كده؟ يعني لو في بالنسبه اللي هو vaccination of heifers, what is the optimum time to use the modified live vaccine؟ برضو دكتور فيكتور لما اتسال امتى افضل توقيت اقدر استخدم موديفايد لايف، لو انا بتكلم على ريبرودكتيف بروتكشن او حمايه من المشاكل التناسليه اقدر استخدمه 30 يوم قبل بدايه البريدنج، ودي نقطه هامه جدا. لو انا بدور على حمايه ضد المشاكل التنفسيه ده اقدر استخدمه من اول يوم بعد الولاده على طول، ما عنديش اي مشاكل او اي تعارض مع المناعات الاميه زي ما اتفقنا وعرضنا ان انا عشان اقدر اهرب من المناعات الاميه عندي اكتر من حل ان استخدم التحصينات بشكل بطريق اعطاء مختلفه زي ما اتفقنا في اللقاحات المعدله الموضعيه اللي هي الحقيقه اللي بنقول عليها موديفايد لايف. لما باجي استخدمها انترانيزل او على طريق الانف كده بقدر استخدمها عشان اقدر اعمل حمايه ضد المشاكل التنفسيه، اقدر استخدمه في اي وقت من العمر، بالاضافه لاستخدام اللقاحات الحقيقه المعدله الموضعيه في الحيوانات او الابقار العشار قبل فترات الولاده. برضه ده بيبدا يعمل لي انعكاس بشكل كبير جدا في المشاكل اللي انا ممكن اشوفها، لا بيعمل لي انخفاض زي ما اتفقنا في مشاكل الالتهابات الرئويه ومشاكل الالتهابات الضرع والالتهابات الرحميه بشكل كبير جدا مع الاستخدام. السؤال برضه اللي كان موجود اللي هو بس دكتور سليمان، دكتور سليمان معلش انا بعتذر لحضرتك، هو بس عشان خاطر السؤال ما يتفهمش غلط، هو انت ركزت الموديفايد لايف فاكسين بس في الانترانيزل عشان بس ما يتفهمش غلط، لان انت قلت ان هو بيتاخد عمر يوم ومفيش تعارض بينه وبين المناعه الاميه، فهنا انت لما بنتكلم عن موديفايد لايف فاكسين انت تقصد بيه الانترانيزل فاكسين، صح كده؟ لا مش الانترانيزل فقط، الموديفايد لايف في عندي نوعين، اللي هو التحصينات اللي انا اقدر استخدمها عن طريق الحقن في الحيوانات قبل بدايه البريدنج، ده ما عنديش اي مشكله خالص، اقدر استخدم الموديفايد لايف قبل البريدنج ب 30 يوم، ده عشان اوصل للحمايه ضد المشاكل التناسليه اللي هي التحصينات اللي ليها ريبرودكتيف كليم، اللي واخده فيتال بروتكشن كليم، اللي هي الملصق للحمايه من المشاكل التناسليه. دي الحاجه الوحيده اللي اقدر استخدمها عن طريق حقن. لكن برضو بعض التحصينات الحيه المعدله اللي هي موضعيه الموديفايد لايف بس بتستخدم بشكل موضعي عن طريق الانف، ده اقدر استخدمها لو انا عايز ادور على حمايه تنفسيه في العجول الصغيره من اي مشاكل ممكن تقابلني، بالذات اللي هي المشاكل الفيروسيه، اقدر استخدمها من اول يوم في العمر، ما عنديش اي تعارض خالص مع المناعات الاميه في الاستخدام. طيب ده كده الموديفايد لايف كله. انا بعتذر طبعا، بشكر حضرتك جدا، طبعا الاجابه وافيه وكافيه يعني، فانا بعتذر طبعا السؤال الاخير، انا عارف انت كنت حابب تجاوب على السؤال الاخير، لكن انا شايف طبعا الوقت يجري، وانا شايف ان دلوقتي الوقت مناسب ان احنا ندي الفلور للدكتور علي طبعا، مدير عام اداره الصحه والرقابه البيطريه. وبشكر حضرتك دكتور علي، وبنعتذر على اي تاخير حصل. لا بالعكس، الشكر لكم جميعا على هذه المعلومات القيمة. I would thank Dr. Victor for a valuable and nice presentation. Thank you, Victor. وطبعا الشكر لكم أخوي دكتور حسين والدكتور سليمان، جهد كبير قمت فيه بالترجمة، الله يعطيك العافية، ويعني إيصال المعلومة ل يعني أكبر عدد ممكن. طبعا قطاع إنتاج الألبان عندنا في المملكة العربية السعودية يعني هو يعتبر بشكل عام قطاع متقدم، ولكن يعني ربما أنه يعني نواجه بعض التحديات في اللي هو القطاع التقليدي أو القطاع الريفي. واعتقد انه يعني الحضور سواء من القطاع التجاري المتخصص او ايضا من الاطباء البيطريين اللي لا يتبعون المشاريع هذه الفعاليه وورشه العمل هذه راح باذن الله ينعكس ايجابا على مدى معرفتهم والمامهم بالتحصينات، وايضا يعني كيفيه علاج المشاكل اللي تواجههم خاصه في موضوع الامراض التنفسيه واستراتيجيات المفاهيم الجديده لاستراتيجيات التحصين. أشكركم دكتور حسين ودكتور سليمان دكتور فيكتور على هذه الفعالية، وأيضا أشكر شركة زويتس على يعني تكفلها ب يعني إحضار هؤلاء النخبة من العلماء في المجال
وباذن الله يعني نلتقي بفعاليات اكثر ان شاء الله مستقبلا باذن الله. كل الشكر والتقدير لكم. شكرا جدا لحضرتك، شكرا جدا لحضرتك، نلتقي على خير دايما ان شاء الله. الله شكرا يبارك. جميعا، شكرا للحضور جميعا، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لكم جميعا، شكرا جزيلا. السلام عليكم. مع شكرا.